century. I want to remember you. It's the fourth time they tried this. It was anthrax, it was the bird flu, it was the pig flu, and now it's COVID-19. They tried the same thing, the same phrases, the same thing with the vaccination as the solution for the problems in the world. And the only thing behind it, everyone knows right now, right here on the channels, we have to tell the truth. There is no danger for the people. The thing is, it's like the people believe in this mask because they think they can get back control, and they are frightened to death. And this is the way also Goebbels said, you mentioned it in your speech yesterday, Goebbels said you don't need fascism or socialism. The only thing you need to control the public is fear. But right now we are very, very much people who have recognized that there is a problem. We are censored. I feel by myself, to introduce myself, my name is Bodo Schiffmann. I am just an ORL doctor, and I make YouTube videos. And I started making YouTube videos and got a lot of information because I had another view on the curves and on the numbers of the deaths and of the ill people, and I said there is no need to worry. The very startling thing on this is that they're not lying. You can read these scripts for this pandemic on the side of the Bundestag. You can read it on the World Health Organization, the scenario 201, and how to treat the COVID-19 disease and something like this. You find a totally script like for a movie, and they are not lying about the numbers. You can get the numbers from the Robert Koch Institute or wherever you like to. The numbers are correct, but the people, they are not listening. The only thing they are listening to is the mainstream media. And the other side, we are the dark side of the mainstream media. We are the alternative facts, as Donald Trump would say. So when you have a look at them, you won't find them. Right now in the press, there is they speak about, yesterday it's about 38,000 or 50,000 people on the street. The only thing mentioned is the problems at the Reichstag, where a few people go to the stairway of the Reichstag. And there is no word about this friendly revolution thing in the streets, and nobody talks about this. We are right now, and it's hard to say this, in a totalism, fascistoid state in Germany. They're controlling the media, they censor our meaning, they're not hearing the opposite side. And I'm very, very... The thing why I do this is because I have two childs. One in the age of 9 years, one is 14. I don't want them to grow up like this, and they are not wearing masks. I am not wearing masks too. And I strongly believe in God and in Christ, and I think it's a chance. It's a chance for all people, for all religions, to get together across borders, and also the Muslim people or the Jewish people and everyone. Now we are all in the same boat, and we all have to fight against this, I think, diabolic side of the people Heiko mentioned before and Mr. Kennedy mentioned before. Thank you very much. Jetzt richtig ab, Leute. Ja. Es geht richtig ab dort. Is it something about the Georgian Ich sehe ganz viele Kommentare, die Polizei geht richtig auf die Demonstranten gerade. Ja. Maybe you say something how you what's your impression of the Ja. Berichten vielleicht? Also ich Genau, lass uns jetzt. live gerade. Also ich kann es einfach wiederholen. So if there are questions, would be nice to meet with. Jetzt könnt ihr eure Fragen stellen. Mr. Kennedy, you as an expert, you know about the Georgian Guidestones. The Georgian Guidestones in Alberton, there is a monument saying we want to have only 500 million people. So do you think that this could be
plan to reduce the population down to 500 million? I don't know. But you know this statute. No. No, but I know that there are many people who believe that there is a population control agenda behind this. I have no idea. I don't know what's happened. I don't have the information to be able to connect those dots. Okay, thank you. Ms. Kennedy, I represent a Dutch group of resistance, Vielen Wahrheit, which is Fiber's Truth. We're doing lawsuits against the state because the only two things we want is the information behind the measures, which should be kept secret, and we want them to respect the Constitution. It would be very helpful for us if you could be taking a picture with these two guys who are in the front line of our support. Happy to. Yeah, thank you very much. We will do that afterwards. Okay, thank you. Thank you. Charlie? Hi, my name is Charlie. I just have a question from Frank Rusik, he's from the Netherlands as well, and he asked me to ask you, what do you think is the biggest scandal that is not being openly admitted in the vaccine industry, so that people need to know about, but people generally don't know about? What would you say is the biggest misconduct or the biggest scandal? It's hard to choose one. So top three, baby. We have a lawyer from Corvella here, who is part of an Italian group that has actually done chemical analysis of all the principal vaccines and found them highly contaminated with nanoparticles, but also with a variety of metals. Not just the metal adjuvants that they admit in the vaccine, but colloidal metal particles, glass particles, amphetamines, all kinds of organic chemicals, and she's found them in every vaccine. And in fact, many of the vaccines completely lacked any antigens. The antigen is the viral particle that gives you immunity. And so in many of the cases where they actually did the chemical analysis, and these are very, very reputable laboratories at Oxford and Frankfurt and around the world, and multiple samples sent to multiple laboratories that are all certified, qualified labs, all came back with these really horrific results, analysis, that show that many of these vaccines are just pure poison with nothing good in them. And, I think the scandal is that there's been no reaction from government agencies, even to tell us it's not true. They just refuse. There's just a wall of silence around it, and there's no coverage, of course, in the mainstream media. That's a scandal. Everything about the vaccine program is a scandal. The fact that vaccines are immune from safety testing, and many people don't believe that, but in the United States, we sued HHS, which is the agency in charge of all producing and mandating all vaccines. We said to them, we've been saying none of them are safety tested. Can you show us a safety test for a pre-licensing placebo safety test for any of the 72 vaccines now mandated for our children? And after 2 years of litigation and fighting us and sandbagging and stonewalling, they came back and said, we don't have it. And the reason for that is that CDC is the descendant of the Public Health Service, which is a quasi-military agency. This is why people at CDC wear military uniforms and they have military ranks like Surgeon General. And the vaccine program was initially conceived as a national security defense against biological attacks on our country. So they wanted to make sure that if the Russians attacked us with anthrax or some other biological agent, that they could quickly formulate and deploy a vaccine to 200 million Americans with no regulatory impediments. And they said, if we call it a medicine, because there's many impacts from vaccines that have long diagnostic horizons,
or long incubation periods, cancers, autoimmune disease, neurodevelopmental disease. Sometimes you won't see them for a year or two. They said, we don't want to do that. We want to be able to develop a vaccine and get it out very quickly. So they said, we won't call it a medicine, we'll call it biologic, which was the traditional name for vaccines. And they said, and we'll make biologics immune from safety testing. And that's what they did. And I think most Americans do not know that vaccines are immune from liability. That's a scandal. And there's virtually no Americans that know or believe that their vaccines that they're giving their kids have never been tested. But let me tell you the worst scandal. Read the ingredient list for any vaccine. That's a scandal. Read the side effects that are on the manufacturer's insert for any vaccine. That also is a scandal. Oh, I could go on with the scandals all day. Follow-up question? Do you see any way out? Because you described initially a systemic issue linked to global digital media and corporations and on all levels. So it seems so powerful as a situation and so systematic as a problem that I don't see any solution for now. Do you think anybody has one? I think what I see here is a solution. Yesterday, it would look to me, I didn't do a count, but I have aerial photos. And it looks like there's 1.5 million people in Berlin. Peaceful, they're not Nazis, they're peaceful, law-abiding, respectful, dignified people who were behaving in an exemplary fashion, coming from all over Europe and saying, we're not going to stand for this anymore. But like I said, we need to develop our own media. We need an alternative media to the corporate-owned media, to the media that has turned against democracy, that is on the side of the totalitarian regimes. And I'm sitting here, I'm saying you guys are all part of a new media, and that it is an alternative, and that gives me a tremendous amount of hope. My friend here mentioned Joseph Goebbels, and Goebbels, of course, was Hitler's propaganda minister. And when he came in, the first thing that the Nazis did was they took over control of all of the press. And he ran all the press. There was not one single press outlet that was not controlled by the Nazi Party. And if you own the control of information, you can control the belief system of a population. And Hitler knew that, and Goebbels knew that more than anybody. And there was nothing like this in 1933 or 1934. You would have all been executed. But today I'm seeing these little rays of daylight are beginning to penetrate the darkness. And I think all of those people who came here yesterday were people who are walking toward the light. And each one of these cameras is creating another hole in the dark ceiling and letting light in. And we have a system now that has been taken over by the cockroaches. And the way that you get rid of cockroaches is with daylight. As soon as people understand what they're doing, there's outrage, there's indignation, there's revolution. And if the great majority of people out there who believe in all of the orthodoxy, the only reason they believe in it is because they don't have the information. If we can get them the information, that's why I haven't been allowed to talk about this in the United States for 15 years. The minute they let me on TV to talk about this,
they're through. Because the fraud is so, they have built an edifice by stacking fraud upon fraud upon fraud upon fraud, and it's so tall and so unwieldy that all we need to do is kick out a couple of bricks and the whole thing will collapse. We do that is with the daylight, is with information, and so all of you are part of this revolution. You're the most critical aspect of it because you can get the truth out to our community. And you know, nobody goes from our side to their side. Nobody goes from enlightened back to darkness. And all of the people who are living in the twilight and the darkness, as soon as they see the light, they're going to walk toward it. And they're never going back. And so we have the capacity to recruit them with the truth. Very powerful. And the only way that they can recruit is with fear. And that really is what the battle is about. It's a battle between truth and fear. And, you know, you guys are the frontline soldiers. So, thank you. Sorry, 1 second. Bobby, can I speak to you on the forum? Excuse me. Sorry, may I say something? Yes. Since Bobby. Okay Leute, kurzer Zwischenstand. Wir haben Anwälte zur Siegessäule geschickt, wir haben Leute, die Presse ist unterwegs, wir covern, versuchen beide Events zu covern, das ist ganz wichtig. Ja, wir müssen schauen, dass das hier rausgeht, wir müssen schauen, dass an der Siegessäule losgeht. Wir haben uns aufgeteilt, Roger ist rüber, Aktivistmann ist rübergegangen, noch jemand von hier ist mitgegangen. Der Markus ist auch informiert, die Anwälte sind informiert. Wir haben alles rübergeschickt, was geht, dass wir hier jetzt noch dieses Ding covern können und die Siegessäule. Also wir sind bei euch, wir kümmern uns, wir haben es gehört. Filmt, was ihr könnt, keine Livestreams, lieber auf Kamera und danach teilen in die Kanäle, weil die Livestreams werden gelöscht. Meiner wurde auch gerade gelöscht. Also ganz wichtig, keine Livestreams, aufnehmen. YouTube hat Livestreams gelöscht, auch gerade meinen hier. Insofern nehmt die Sachen auf. Vielleicht können wir jetzt solche Pressekonferenzen machen. Jeden Tag. Ist aber eine gute Sache, denn wie Bobby Kennedy das gerade richtig sagte, es ist ein Kampf zwischen der Wahrheit und den Lügen. Und es geht nur um Informationen. Ich bin auch gefragt worden, warum sind noch nicht alle Ärzte bei Ärzte für Aufklärung? Und da sage ich auch immer, das hat was mit dem Informationsstand zu tun und ich habe auch dafür sehr viel Verständnis. Und gerade wenn man viel arbeitet oder in anderen Berufen auch verhaftet ist, ja, wie viele andere auch oder in ihrem Leben sich halt um ihre Kinder kümmern oder ähnliches, dann hat man nicht immer die Zeit, sich zu informieren. Und es geht eigentlich um Vertrauen. Wir müssen ja auch arbeitsteilig sein und wir vertrauen in den Staat, in die Medien. Aber genau das ist halt ein Fehler. Und wenn wir einfach mal Fakten dazu nehmen, es ist so, und das sind jetzt Zahlen des ersten deutschen Fernsehens, der ARD, 99,5% aller Zeitungen, die Sie am Kiosk kaufen können, stammen von 5 privaten Medienkonzernen. 99,5%. Und wie die Leitungen, die Vorstände der Medienhäuser ARD, ZDF zusammengesetzt sind, dann sehen Sie auch, das ist politisch zusammengesetzt. Und wenn Sie sich jetzt mal schauen, politisch, ja, das haben wir doch gewählt, das ist doch demokratisch, naja, dann schauen Sie doch mal, wie es wirklich läuft. Ja? Wer da nicht halt richtig mitstimmt, der wird vom Fraktionsvorsitzenden unter Druck gesetzt. Eigentlich ganz einfach, entweder du stimmst nächstes Mal mit, was wir hier auf dem Tablett haben, oder du stehst nicht mehr auf der Liste. Ja? So einfach ist es. Schauen Sie sich Marco Bülow an, der war bei der SPD, Wahlkreis halt Dortmund. Ja, der hat es auch exakt gesagt. Genauso läuft das ganze Spiel. Was wir also haben, ist eine durchgängige Art von Korruption. Und auch jetzt müssen wir das sehen, wir haben hier eine Art organisiertes Verbrechen im Weltmaßstab. Deswegen bin ich sehr froh, dass wir hier zusammen das international auch machen. Und abschließend Ihre Frage nochmal, ja, wir sollten jeden Tag so etwas hier produzieren. Und schön, dass Sie hier sind. Vielen Dank.
könnte sein, dass wir die ganze Veranstaltung hier abbrechen. Dann versuchen wir noch einen Fototermin hinzubekommen. Das muss so schnell wie möglich laufen und es könnte sein, dass wir euch Pressevertreter gleich brauchen in Action. Also wir geben gleich so bald wie möglich Informationen rein, aber wahrscheinlich werden wir die Pläne hier verändern. Dankeschön. Der Tag ist noch lang. Ja. Alles klar, ihr habt es gerade gehört. Wir besprechen uns gleich wieder. Alles gut. Es war ein Wochenende bisher, ne? Ich weiß nicht, was du sagen sollst. Du stehst da und gestern Abend auch, als die dann angefangen haben da, ne? Ja, ist echt, ne? Leute. Also, wir werden wahrscheinlich Pläne ändern. Wahrscheinlich, ich weiß nicht genau, was da los ist. Robert ist jetzt gerade raus mit Markus Heinz. Die besprechen sich. Wir werden jetzt gleich schauen, wie wir weitermachen. Ein Fototermin wird es wahrscheinlich noch irgendwie geben. Ich weiß noch nicht, wahrscheinlich verschoben. Wir haben Teams rübergeschickt an die Siegessäule. Die Siegessäule ist mit Leuten voll, ganz wichtig. Keine Livestreams machen, die werden gelöscht. Mein erster wurde hier auch schon wieder gelöscht. Es geht darum, dass ihr diese Sachen auf Video habt. Teilt sie in den sozialen Kanälen, auf Interaktivkanälen, bei mir auf dem Interaktivkanal, auf allen anderen Kanälen. Wir müssen die Videos haben. Ja? Wir haben bisher wirklich große Probleme gehabt dieses Wochenende mit der Polizei. Ihr habt ja gesehen, was gestern passiert ist. Die wir jetzt heute gefunden haben, also in beide Richtungen, sowohl in Richtung vom Brandenburger Tor wie auch in die Gegenrichtung, waren eine unüberschaubare Anzahl. Ich persönlich schätze, dass wir mehr als doppelt so viele hatten. Das geht aus der Luftaufnahme hervor, zumal auch wieder viele im Tiergarten waren, die wir vom Platz runtergezogen haben, um diese Hygienemaßnahmen aufrechtzuerhalten. Ich höre gerade von den schlimmen Vorgängen, die im Moment in der Siegessäule sind. Die Polizei demonstriert nicht, sondern sie wendet Gewalt an gegen friedliche Demonstranten. Ja, meine Lieben, wie ihr es gerade hört, ja, die Polizei eskaliert gerade dementsprechend an der Siegessäule. Wir sind informiert, die Leute dahin sind unterwegs. Wir werden jetzt gleich schauen, wir brauchen wahrscheinlich danach etwas Presse und so weiter. Also wir haben jetzt gerade schon gehört, dass wir gleich uns bereithalten sollen, dass es hier losgeht. Ihr kennt mich, ich bin am Start, ich bin hier gerade in einem Hotel WLAN. Das heißt, wenn wir das Hotel verlassen sollten, was sein könnte, dann kann es sein, dass der Stream kurz abbricht. Ich werde danach sofort wieder live gehen. Wir schauen jetzt, wohin die Reise geht. Ich hoffe, dass wir gleich die Info bekommen, was mit Rob los ist. Und dann werden wir dementsprechend schauen, was wir tun müssen. Ja, was soll ich gerade sagen? Es geht wieder alles eins über das andere. Absolut Wahnsinn. Ja, meine Lieben, wir müssen gucken. Also Gewalt an der Siegessäule ist klar. Dirk sagt, perfekt. Okay. Also meine Lieben, hier bin ich wieder, sorry. Also es gibt Möglichkeiten, habe ich gerade gehört. Ich schaue jetzt mal kurz, was wir tun können, dass wir eventuell die Möglichkeiten haben. Schatzi, wir müssen eventuell, der Dirk hat mich gerade angerufen, warte mal ganz kurz. Leute, ich bin gleich wieder bei euch. Eine kleine Sekunde, ich muss gerade eins organisieren. Also, meine Lieben, alles klar, okay Leute, Bittel ist vor Ort, perfekt, ist Bittel live, könnt ihr mir das kurz reinschreiben? Ist Bittel live, Rettungswagen sind da, ich habe es gehört, ja. Okay, also ich werde jetzt hier warten, danke, perfekt, Bittel ist live. Also meine Lieben, Bittel ist live, ich bin hier mit Kennedy, wir schauen jetzt, wie es weitergeht, was hier gerade passiert. Wenn Bittel live ist, er redet live, perfekt, ganz wichtig. Also, wenn Bittel schon mal live ist, ist das nicht schlecht. Wunderbar, ich habe auch gehört, Dirk, deine Nachricht an mich habe ich gehört, Dankeschön. Ich weiß Bescheid, ich werde schauen, wie es hier losgeht. Ich warte jetzt noch, bis wir die Rückmeldung bekommen von Kennedy, wie es hier weitergeht. Und dann schauen wir uns
mal an, was wir tun können. Ja, Polizei nimmt fest, ich habe es gelesen. Von Kai Studauf, ja, lasst die Polizisten die ganzen Personalien aufnehmen. Lasst euch Ordnungswidrigkeiten ausstellen, das ist sowieso zwecklos. Okay, also, hier geht's weiter. Ja, ja, klar. Schatz? Ja, ich fahre bitte ein bisschen nach. Wir können jetzt ein paar Fotos machen. Wer nach vorne kommen möchte, gerne. Ja. Gib dein Handy. Okay, Leute. Dein Handy. Ich gebe dir jetzt ein paar Fotos. Dein Handy. Ganz kurz und bündig, weil wir wollen danach direkt was starten. Ich schaue jetzt mal kurz, ob ich den Markus Heinz erwische, während die Leute hier die Bilder machen. Geht hier mal Bilder. Mira schaut, dass sie Bilder macht. Ja, ich mache auch nicht. Ich muss mal kurz hin. Wo ist der Markus hin? Wo ist der Markus hin? Okay, warte, ich gebe gleich den von GTTV, die mit der Kamera. Also wir machen so schnell wie es geht hier, damit wir die Bilder haben für die Artikel und so weiter und so fort. Weil er halt eben schon ein Mann ist, der wirklich, ja, ich brauche nicht mit drauf, du und ich. Ihn hier. Wobei er kann es machen. Danke. Kannst du Mira und mich gleich mit drauf lesen, dann schickst du mir es. Ja, perfekt. Also wir machen schnell. Perfekt, wir machen das schnell und dann geht's weiter hier. Markus Heinz hat schon irgendwas im Säckel, wie ich ihn kenne. Und dann ab dafür, wir müssen, also Leute, wirklich klasse. So. Beeilung und schnell. So, meine Lieben. Liberty, wer ist an der Siegessäule? An der Siegessäule ist Roger ist drüben, Aktivistmann ist drüben. Schaut euch diese Leute an. Ja, Roger Wittel ist da, Wittel TV, Aktivistmann, die haben die Bilder live von der Siegessäule. Wir gehen jetzt gleich schauen, was wir hier weiter tun können. Ja, und dann schauen wir mal. So, einmal hier. Willst du das kurz halten, wenn wir hingehen? Natürlich. Perfekt. Noah? Aber pass auf, es passen 11.500 Leute zu. Hey Noah, du hast doch gestern deinen Scooter bekommen. Hat er bekommen? Ja. 11.000. Noah hat gestern den Scooter bekommen. Noch ganz kurz dazu. Super, vielen Dank an euch Leute. Der Noah hält gerade auch übrigens, die Kamera ist mein neuer Kameramann jetzt. Wow. Mary, wo ist Mary? Sie ist rausgegangen vorher mit. Jetzt ganz wichtig, halt offen Samuel und sein. So, meine Lieben, jetzt mal schauen, wie es weitergeht. Könnt ihr alle in Richtung Ausgang euch bewegen? Dankeschön. Okay, Leute. Ja, okay, Leute. Also, wir sind auf dem Weg zur Siegessäule. Wir kommen. Also, ich werde jetzt gleich das WLAN verlassen. Wir sind auf dem Weg zur Siegessäule. Ich kann noch keine Info bekommen, aber wir sind jetzt auf dem Weg. Wir sehen uns gleich. Ich werde wahrscheinlich das WLAN gleich hier verlassen, dann wird der Stream kurz abbrechen, werde dann nach. Du in mein Handy kurzes Statement, was geht ab am größten Stern? Ich habe keine Ahnung, was Achso, abgeht. Ich bin jetzt auf dem Weg. Okay, Leute, sind wieder hier.
Vielen Dank für Ihre Hilfe. Merci, schönen Tag. Okay Leute, wir sind unterwegs. Wir halten euch auf dem Laufenden.